G suis assize dans ma cuisine, tenant cius documents qui ont tout bouleversé, les papiers de la maison. La maison que mon fils Jamal acquise avec, mes économies de tout une vie. Mes mains tremblant, non pas de colère, mais d'une tristesse si profonde, quelle rend la respiration douloureuse. G vins de prendre une chose que G n'aurais jamais pu envisager, ma porte de chambre est entrouverte et J entends chaque mot de l'appel téléphonique que Jamal passe sa femme, Kesha. Sa voix déborde d'enthousiasme, il planifie leur avenir, notre avenir, ou plutôt leur avenir, oui chérie. Tout est réglé, les documents sont arrivés aujourd'hui. La maison est officiellement à nous. G. entends rire. Si même rire qui me remplissait de joie, quand il était enfant, ta mère va être ravie de vivre avec nous. Enfin, Mamie Cynthia aura sa propre chambre avec vue sur le jardin, exactement. Mais comme elle a toujours souhaité. Mon cœur est serré, et Mamie Cynthia, sa belle mère, la mère de Kesha, va habiter dans la maison que j'ai financée. La maison où j'y croyais avoir ma place, mon espace, ma famille. Et moi, Jamal, murmurait G à voix haute, sachant qu'il n'y put m'entendre. G continue de cauter, non chérie, on en adage à discuter. Ma mère va bien dans son appartement, de leurs tous size comment elle est. Elle trouve toujours quelque chose à critiquer. C'est mia ainsi, plus comme pour tout le monde, nous les enfants et ta mère. Une véritable famille, si es mots transpercent ma poitrine comme des aigles glacés. Moi qui ai sacrifié toutes mes économies, qui ai vendu les bijoux de ma mère, qui ai hypothéqué ma tranquillité financière pour qu'il ait cette maison. Je n'y fais pas partie de leur véritable famille. Je ferme les yeux et les souvenirs émaillent comme des vagues. C'était il y a 6 mois, quand Jamal est venu. You chez moi avec cet air de chien, battu qu'il prend quand il a besoin de quelque chose. Il essaie de 6 exactement, mais là aussi trouve son téléphone maintenant à cette table de cuisine, et Emma exposé son rêve. Maman J, I trouvé la maison idéale, c'est tout-ci que Kesha et moi avons toujours rêvé. 3 chambres, un jardin pour les enfants, dans un quartier agréable. Mais J, I besoin de ton aide, il me faut juste $20 pour l'apport. GT promise de te rembourser en juans maman. Et bien sûr, tu auras toujours une place chez nous, si furent ces mots exacts. Je m'en souviens parce que je les ai notés ce soir, là dans mon journal. J'ai été si excité que je n'ai pas pu dormir. Enfin, après des années me sentir comme une invité dans la vie de mon fils, j'ai aurais un foyer, un endroit où vieillir entouré des rires de mes petits fans, des dîners familiaux, des fêtes. Chaleureuses, Jamal, chérie, as tu parlais, ta mère des projets, la voix de Kesha tranche l'air comme une lame. Quels projets, chérie, les projets, quel ne viendra pas vivre avec nous, quelle maison est juste pour nous 3 adultes et les enfants. Tu sais, ma mère a besoin de commis, et en adage, a parler de la difficulté de vivre avec ta mère, difficile à vivre avec. Moi qui ai vécu 69 ans sans déranger quiconque, qui ai élevé si de homme seul après le départ de son père, qui ai fait des doubles quarts pour payer ses études, qui n'ai jamais rien demandé en retour. Je suis difficile à vivre avec, non, je ne lui ai pas encore dit, répond Jamal. Je me suis dit qu'on pourrait en parler après le déménagement. Tu sais comment elle réagit quand les choses changent. Tu sais comment elle réagit. Ils parlent de moi comme d'une enfant capricieuse, pas comme de la femme
qui leur offre la possibilité de voir cette maison. Je me livre sans brut de ma chaise et m'approche de la fenêtre. De hors il pleut et les gouttes glissent sur la vitre comme des larmes. Je refuse de pleurer. 25 ans travailler comme secrétaire dans ce bureau turn. 25 ans à économiser chaque dollar, et me priver de petits plaisirs, à acter des vêtements en solde, et préparer mon déjeuner. Tout cela pour laisser quelque chose à mon fils, pour avoir une sécurité à mon âge, pour ne pas être unpoids. Et voilà quand me considère comme unpoids quand même. Chérie, je pense quand doit commencer à réfléchir à comment lui annoncer. Peut-être quand pourrait lui s'agarrer de trouver un appartement plus petit, quelque chose qui corresponde mieux à ses besoins. Tu sais, quelque chose de plus abordable. La voix de Kesha sans si naturelle, si pratique, comme est-ils discutant du menu du soir. Quelque chose de plus abordable, bien sûr. Maintenant quils ont mes 20 dollars, maintenant quils ont euc quils voulant. C'est à moi de trouver quelque chose de plus abordable, qui corresponde à mes besoins. Comme si mes besoins en incluant pas l'amour et la compagnie de monsieur familial. Elle appelle citate et j. Int, ins les pas de Jamal qui s'approche de la cuisine. Je me rassois vite et fais semblant d'examiner la facture d'électricité. Comme si je en avais rien entendu. Comme si mon univers n'y était pas effondré en 10 minutes. Salut maman, ça va? Sa voix est normale, affectueuse, comme s'il en avait pas fini de planifier mon exclusion de la vie que j'ai aidé financer. Ça va, fiston, les papiers de la maison sont prêts, oui, parfaits, tout est en ordre. On pourra aménager bientôt et commencer un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre pour lui, pour Kesha, pour Amie Cynthia, et pour ses enfants, un nouveau chapitre où G en existe pas. C'est bien, fiston, dis, G la voix commis et maîtrise. G suis heureux pour toi. Il saurait et si penche pour embrasser mon front comme taugers. Si geste qui me remplissait autrefois, voix de tendresse me semble mainte, en une moquerie comme la baiser de Judas. Merci pour tout, maman. Tu sais que rien en aurait été possible sans toi, sans moi, mais aussi sans moi à l'avenir. Quelle ironie, quand il part, je reste seul avec ces papiers entre les mains. Les documents attestent que mon fils possède désormais une maison de 150 zeros, $0, dont 20 zeros, €0, provenant de mes économies. Une maison où sa belle, mir aura la chambre avec vue sur le jardin que j'ai avais réservé pour moi. Je plie soigneusement les papiers et les range dans le tiroir de la cuisine. Le même tiroir où je garde les factures, les ordonnances médicales et maintenant il semble ma dignité perdue. Mais quelque chose change en moi, quelque chose de froid et de clair, comme l'eau qui coule sur la vitre. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas envie de pleurer, j'ai envie d'agir, cette nuit, là je n'y dors pas. Je regarde le plafond, repensant, tous les scenes que j'aurais dû voir. Toutes les fois où Jamal et Kesha m'ont traité comme si j'étais invisible, mais que j'ai, I justifie. Y'a en mes descent quils étant simplement occupés par leur vie. Toutes les fois où ils m'ont emprunté de l'argent sans jamais rembourser un centime. Mais je considérais cela comme de l'aide familiale. Je me lève à 5 heures du matin comme d'habitude, mais cette fois si n'est pas par routine, c'est parce que j'ai des choses à faire, des choses importantes qui ne peuvent attendre. Je prépare mon café en silence et m'assois à la table de cuisine, avec mon vieux carnet. C'est là que je note habituellement mes dépenses mensuelles,
mais Audrey G. Vise y inscrire otter chose. G. Vise dresser la liste de tout, elargent queje, I dene a Jamal cs 5 dernières années, chaque prert, chaque petite aide, chaque urgence jamais remboursée. La liste est s'allonge 20 dollars pour la voiture d'occasion, 800 pour réparer la transmission, 10 zeros, 0 pour les uniformes et fournitures scolaires des enfants, 700 pour le dentiste de Kesha, 3000 pour couvrir une dette de carte bancaire, 500 par ci, 300 par la et maint, in les 20 zeros, 0 pour la mason. Le total me dans la vertige, 48,300 and 5 ands. 48 zeros, 0 dollars queje, I economises and travaillant depuis mes 18 ands, and renonçant aux vacances, and actant les marques les moins cheers au supermar, chez, and utilisant la merme sac à main pendant dict, ands 48 zeros, 0 dollars, pourquoi, pour des visites obliques, atoires le dimanche ugi restadans un coin pendant quils parlant de leur vie, pour des petits vance qui me connaissent, pain pars que grand, mir dolores estic en ius. Pour erder exclu des anniversaires, des remises de diplomes, des diners family, aux pars que nous ni voulons pas vous déranger, mammon. Nous savons que vous n'aimez pas sortir. G ferme le carnet et vise dans ma chambre. J ouvre le placard et sors la boîte. Chaussures ou G conserve mes documents importants. Actes de naissance, mon testament, polices d'assurance, relevés bancaires, tout ce qui certifie mon existence légale et financière. J I rédiger mon testament il y a 3 ans, à mes 66 ans. Dedans, Jamal Hayrite de tout. Mon appartement, mes économies, mon assurance, vi, merm les bijoux de ma grande, mir conserves dans un coffre à la banque. Tout pour lui parce qu'il esti mon fils unique, ma seule famille, ma raison de vivre, quelle naïveté. Il esti 7 heures quand mon téléphone sonne, c'est Jamal, salut maman, ça va si matin, ça va, fiston, disji, la voix normale, mais à l'intérieur c'est comme si une autre personne parlait. Tu as besoin de quelque chose, et bien oui. Kesha et moi avons parlé hier soir et on s'y demandait si tu pouvais nous aider pour un petit truc. Tu sais, avec le déménagement, il y a des frais supplémentaires quand on avait pas prévis, encore de l'argent. Taugers plus d'argent, combien vous faut-il, just 30 dollars mammon, pour les déménageurs, quelques meubles. Il faut peindre les pieces, tu sais, just pour que la maison soit parfaite quand on aménagera la semaine prochaine. La semaine prochaine, il aménage la semaine prochaine, et il n'y m'avait même pas dit quand, il n'y m'avait même pas invité, voir la maison que j'ai, I paye. Jamal puis GT poser une question, bien sûr maman, tout ce que tu veux, quand pourrai je voir la maison. Silence unsilence si long que pendant un instant. J crois que elle appelle à couper. You et bien, maman, la maison subit encore quelques petits travaux. Quand tout sera prêt, on t'amènera la voir. Tu n'y veux pas la voir en désordre, si, et quand aménagerai J avec vous. Un autre silence encore plus long, maman, et si sujet. Kesha et moi avons discuté et nous pensons que si serait mis, a pour toi de rester dans ton appartement pour l'instant. Tu sais jusque, voici quand vous commentons adapte à la nouvelle maison, les enfants seront en nerveux avec le changement. Et Kesha est stressé avec son nouveau travail, oui, je n'y t'ai pas dit. Elle a obtenu un poste dans un cabinet comme table. Ils vont bien la payer, presque 2,000 dollars par mois, 2,000 dollars par mois,
Kesha Gagni de sermise 2 zeros, euro $0 par mois. Mais ils ont encore besoin de mes 3 zeros, euro $0 pour le déménagement. Mes 3 zeros, euro $0 que devrais prendre sur mes économies, alors que vis avec une pension de $700 par mois. Jamal 10, encore, dois réfléchir aux 3 zero, euro $0. Réfléchir mammon, tu en as jamais eu, réfléchir quan te demandais de l'aide. Tout va bien, non fisten, rien n'y va, rien n'a été bien depuis des années, mais j'étais trop aveuglé par l'amour pour le voir. Tout va bien, fisten, dois just vérifier mes comptes, te rappellerai dans quelques jours. Mais mammon, il nous faut l'argent demain, les déménageurs violent 50% d'acompte, et te rappellerai dans quelques jours, Jamal. Raccroche avant qu'il puisse répondre, mes mains tremblant mais pas de peur, c'est autre chose. C'est de la détermination. Vais vers mon vil ordinateur, celui que Jamal m'a aidé. Installer il y a 2 ans, pour que tu ne te sentes pas si seul, mammon. L'allume et attends patiment qu'il démarre. Ne suis pas doué avec la technologie, mais connais les bases. Sais me connecter, mon compte bancaire en ligne, voilà mes économies. Après lui avoir donné les 20 zero, euro 0 pour la maison, il me reste exactum. As-tu $300? $300 entre-moi et la misère totale. Entre-moi et une dépendance complète envers un fils qui prévoyait de m'exclure de sa vie dès qu'il serait installé dans sa nouvelle maison. Prends mon téléphone et compose le numéro de la banque. Bonjour, Banque Nationale, comment puis-je vous aider? Bonjour, dois parler, one de mon compte d'épargne. Vous apporter des modifications importantes. Certainement, madame, pourriez vous me donner votre numéro de compte et votre nom complet. En fournissant mes informations, ressens quelque chose que n'ai pas éprouvé depuis des années. Le contrôle, pour la première fois depuis longtemps, c'est moi qui décide de mon argent, de ma vie, de mon avenir. Comment pouvons nous vous aider aujourd'hui, Emily Jones? Vu retire mon fils comme bénéficiaire autorisé sur mon compte. Vu aussi annuler la carte de débit supplémentaire à son nom. Comprends, y8, il y a une raison particulière. Oui, il y en a une. La raison est que viens de découvrir que I finan, c'est ma propre exclusion, que chaque dollar que lure et I dénéatate un investissement dans ma future solitude. Des changements personnels dans ma situation familiale. Très bien, Emily Jones. Trait ces modifications immédiatement. Autre chose pour vous, oui, vu connaître mes options pour modifier mon testament. La banque propose ces services. Nous avons des accords avec des avocats spécialisés en droit successoral. So hâtez vous que nous vous envoyons des informations. Oui, est-il vous plaît, à mon adresse enregistrée, quand raccroche me sens différent. Comme si avais fait le premier pas vers quelque chose de nouveau, quelque chose que ne comprends pas encore pleinement, mais que sais nécessaire. Mon téléphone sonne à nouveau. C'est Jamal bien sûr, maman on a été coupés, qu'est-ce still passé? Nous en avons pas été coupés, fiston. Ti dit que te rappellerais dans quelques jours, mais maman, dois savoir si tu vas amater avec les 3000. Les déménageurs me mettent la pression, et toi, Jamal, tu d'age, à demander si avais besoin d'aide pour quoi que ce soit. Quoi, de quoi parles, tu, maman, amin quiet pour toi,
2 T cents bien, 2 view quedji pass, C est pass nécessaire, fiston. J. I just besoin de temps pour réfléchir, mammon, G ni T demand que 3 zeros, $0. C est pass grand, chose, 2 ms taugers a day, J. I taugers a day, c'est vrai, mais quand amas, 2 a day pour la dernière fois. GT rappellerai quan J, or ayun réponse Jamal, mammon sérieusement tu me fais pour, tu n'as jamais été commença. GNI jamais été commença parce, que GNI jamais vu si clairement si qui si passé. Parce que GNI jamais ressenti si mal, ange de douleur, et de lucidité qui me donne la force de faire, si que j'ai aurais dû faire il y a des années. Bonne journée, fiston, G raccroche encore, et cette fois J18's completement mon téléphone, G m'assois dans mon salon, entouré du silence de mon appartement. Mais pour la première fois depuis des années, si silence n'y fait pas mal, c'est un silence plein de possibles de décisions en attente. G regarde mes mains. CS mains de 69 ans qui ont tant travaillé, qui ont tant donné, et G me fais une promesse. Elles n'y donneront plus $1 sans receive, war du respect en retour. Les 3 jours suivants, mon téléphone n'y cesse de sonner. Jamal m'appelle toutes les 2 heures, puis kesha si met. In suit, merm les enfants me les sent des messages vocales pour savoir pourquoi G n'y répond pas. Mais G garde le téléphone éteint. J. I besoin de silence pour penser, pour planifier, pour vraiment comprendre la situation dans laquelle G suis. Le mercredi matin, G des I d'allumer le téléphone just pour vérifier les messages. Il y a 27 appels manqués et 15 textos. G les un par un, et chaque message confirme que G prends la bonne décision, mammon G est quiet. Rappelle-moi s'il te plaît. Jamal 7h30 mardi, Dolores c'est Kesha. Jamal esti vraiment nerveux. Tout va bien chez toi. 11h15 mardi. Mammon, les déménageurs ont besoin de l'argent aujourd'hui. G n'y peut plus attendre. Jamal 14h45 mardi. Si tu n'y m'appelles pas aujourd'hui, G viens ton appartement. Jamal 20h20 mardi. Grand, mir papa dit que tu es malade. Ça va, mon petit-fils de André, 8 ans, mon petit-fils, qui est inquiet pour moi parce que son père lui a dit que j'étais malade. Parce que pour Jamal, la seule explication, Amon refuse de lui donner immédiatement de l'argent est que G dois être malade. Mais le message qui fait le plus mal et qui, en même temps, me donne le plus de clarté, est le dernier envoi, et tot si matin. Mammon, si c'est à cause de la maison, on peut en parler, peut-être qu'on peut trouver une solution pour que tu aies ton espace aussi. Mais il faut d'abord que tu m'aides pour le déménagement. Ensuite, on réglera le reste. Jamal, 6h30, aujourd'hui. Ensuite, on réglera le reste. Le reste, c'est moi. Ma place dans l'orvaille, mon droit d'être dans la maison que j'ai. I finance ma dignité de mire et de personne. Tout cela est le reste, quan pour régler plus tard une fois qu'il aura obtenu, aussi dont il a besoin. G am habile avec soin, G me coiffe, G mets un peu de maquillage. Aujourd'hui, G sours, et j'ai plusieurs rendes, vos importance. Le premier est à la banque à 10 euros, G marche les 6 pâtés de Mason's Jusk, while la banque, savrant l'air fries. G en avis pas réalisé à quel point marcher sans hate me manquate, sans penser aux besoins constants des autres, just concentré sur mes propres pensées et projets. À la banque Emily Anderson, la mère femme qui amae,
de au téléphone immaculé, c'est une femme de mon âge, élégante et professionnelle. Bonjour, Mimi Jones, comment vous sentez? Vous après les changements apportés à votre compte. Je me sens très bien, merci. Je suis venu aujourd'hui parce que j'ai vu effectuer d'autres modifications. Certainement, en quoi puis-je vous aider? J'ai vu ouvrir un nouveau compte d'épargne totalement séparé de mon compte actuel, et y transférer 10 zeros, $0 de mon compte principal. Une raison particulière, de sens que j'ai vu mia contrôler mes finances personnelles, et Mimi Anderson hoch la terre avec compréhension. Elle a probablement vu des cas similaires auparavant. Des femmes aiguës qui doivent protéger leurs économies contre des membres de la famille, qui les considèrent comme une ressource illimitée. Excellent décision, Mimi Jones. Si nouveau compte aura une carte de débit séparée et des relevés qui pourront être envoyés à une adresse différente si vous le souhaitez. Oui, et s'il vous plaît, vous pouvez envoyer les relevés à une boîte postale. Bien sûr, je vous recommande aussi d'envisager un certificat de dépôt pour une partie de ces fonds. Les intérêts sont meilleurs et l'argent sera plus sécurisé. Je quitte la banque plus sereine. 10 zeros, $0 sont désormais dans un compte dont je suis la seule à connaître l'existence. De l'argent que Jamal ignore, de l'argent qu'il ne peut me demander d'emprunter, de l'argent qui me garantit un avenir plus sûr. Mon duxim rendez, vous esti amidi au cabinet de l'avocat recommandé par la banque. Maître Michael Carter a un petit bureau, bien rangé et maculé avec la patience de quelqu'un, one qui sait que les questions juridiques peuvent intimider les personnes âgées. Mimi Jones, je comprends que vous souhaitez revoir votre testament actuel. Oui, maître, je veux apporter des changements importants. Je lui explique ma situation objectivement sans drame. Je lui parle des $48,000 de la maison, des projets de Jamal pour m'exclure de sa nouvelle vie après avoir utilisé mon argent. Maître Carter écoute sans m'interrompre, prenant quelques notes. Mimi Jones, malheureusement, votre cas est pas unique. Je vois souvent des situations similaires. Quels changements précis souhaitez vous apporter votre testament? J'ai vu que mon héritage soit réparti différemment. Une partie pour Jamal, mais j'ai vu aussi léguer une somme à des œuvres caritatives, surtout celles qui aident les femmes âgées en situation de vulnérabilité. Avez vous des organisations précises en tête, non pas encore, pourriez vous émettre en recherche. Bien sûr, je sais aussi que nous envisageons de fixer des conditions à el héritage de votre fils. Quel genre de conditions, par exemple, qu'il ne puisse recevoir sa part que s'il remplit certains engagements envers vous de votre vivant. Soins médicaux, visites régulières, inclusion dans les décisions familiales importantes. L'idée est intrigante, mais aussi triste. Est si ainsi que les relations familiales doivent fonctionner, avec des contrats légaux qui obligent les enfants, aimer et respecter leurs parents. Laissez-moi y réfléchir, maître, bien sûr, en attendant, je prépare un brûlant avec quelques changements de base. La semaine prochaine vous convient, tel pour nous revoir. Quand je quitte le cabinet de l'avocat, il y a 14 heures et j'ai faim. Mais au lieu de rentrer faire un sandwich, comme je le fais toujours, je décide de faire autrement. J'ai entered dans un petit restaurant et m'assois à une table prise de la fenêtre. Je n'avais pas mangé seul au restaurant depuis des années. Quand je sortais manger, c'était avec Jamal et sa famille, et c'était toujours moi qui payais.
Audred Huey, G command exactum, ainsi donc J, I envy. Salmon parler avec légumes et un verre de vin blanc. Le total ici de $35. De l'argent qui avant aurait semblé une dépense inutile. Audred Huey cela ressemble à un investissement dans mon propre bonheur, en mangeant lentement j'observe les gens qui passent dans la rue. Junes couples si tenant la main, murs passant des landaux, persons à gaze marchant avec des cans, mais d'un pas déterminé. La vie normale, des gens normox vivant leur vie normale, et j'y réalise que j'y peux avoir une vie normale, moi aussi. Une vie où mes décisions n'y dépendent, et pas des besoins constants des autres. Mon téléphone vibre, c'est un texto de Jamal. Maman, j'en peux plus, j'y viens à ton appartement à 16 heures, il faut qu'on parle, j'y regarde el heure. Il est 15h15. J. I 45 minutes pour rentrer et me préparer à une conversation que j'y difficile, mais pour la première fois, j'n'ai pas peur. J'y ressens quelque chose comme de la curiosité. J'y regle l'addition, laisse un pourboire généreux, et sors du restaurant. Le soleil brille et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression qu'il brille aussi pour moi. En rentrant, j'y pense ainsi que j'y vais dire à Jamal. J'y n'y vais pas lui crier dessus. J'y n'y vais pas lui reprocher ses erreurs. J'y n'y vais pas faire de scène. J'y vais simplement lui dire la vérité. Lui expliquer que j'ai pris des décisions concernant ma vie et mon argent, et que ces décisions sont définitives. J'arrive mon appartement, 15h50. J'ai 10 minutes pour me préparer mentalement et émotionnellement à ce qui va suivre. J'y m'assois dans mon fauteuil préféré, celui pris de la fenêtre, et j'y attends non pas avec anxiété, mais avec la calme de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il va faire. À 16 heures, j'entends des pas dans le couloir, puis des coups à la porte, fermes, insistants, impatients. Les coups de quelqu'un qui est habité, si qu'on lui ouvre immédiatement, ainsi que ses besoins soient satisfaits sans délai. J'y lève lentement, lisse ma jupe, et vais à la porte. Avant de l'ouvrir, j'y prends une profonde inspiration et me rappelle, c'est ma maison. C'est mon argent, c'est ma vie, et pour la première fois depuis des années, j'y vais agir en conséquence. J'ai ouvert la porte et il voyait Jamal, mais il n'est pas seul. Quelque si tient derrière lui avec une expression que j'y connais bien. Le visage quel fait quand elle veut obtenir quelque chose, mais prétend à s'inquiéter pour mon bien-être. Ils me regardent tous les jours comme si j'étais un enfant perdu qu'ils ont enfin retrouvé. Maman, Dieu merci, tout va bien. On était si inquiets, Jamal tend les bras pour une étreinte, my son just semble forcé, pourquoi n'y répondis, tu passes au téléphone. Sais tu combien tu nous as bolivar says, bonjour, Kesha dis, G et el hotch just la terte. G ni suis pas un enfant Jamal. Tu m'as cassé, plus de détresse cs 3 derniers jours que G ni tien, et I jamais cassé. Maman, de quoi parles, tu? Nous sommes une famille, il faut qu'on puisse parler des choses, vous avez parlé de moi, mais pas avec moi. Vous avez parlé de ma difficulté à vivre avec vous de la façon dont vous allez me placer dans un appartement plus abordable, tout en utilisant l'argent que je vous ai donné pour votre véritable famille. Vous avez parlé de moi comme d'un fardeau, un problème compliqué, guère, pas une personne. Le visage de Jamal blêmit. Il jette un regard, Kesha, qui semble horrifié.
Mammon, si est pass si qui est passé. News it yins just qua Jamal, just en train de planifier de mutilizer et de me metter de kate in suit. Less 20 euro $0 Jamal, less 48 3, $100 quedji vous ai donné cs 5 dernières années, pensais, tu quesi 8 unpuits sans fond. Pensais, tu que mon amour pour toi était une transaction. Quelques chose que tu pouvais obtenir gratuitement. Mammon est-il te plate, G suis désolé, G sais quan a fait une erreur. Kesha et moi avons parlé et nous avons changé d'avis. Nous voulons que tu vives avec nous, on va y arriver. G te le promets, non tu and I arriveras pas dis, G comment. Tu and I arriveras pas parce que tu ne veux me voir vivre avec vous que maint, et que tu crains de perdre quelque chose. Tu ne me veux pas par amour, tu me veux parce que tu, as pour de perdre Alexias moi, mais tu aimas d'age, a perdu fiston. Tu aimas perdu quand tu as décidé que je ne fais pas partie de ta véritable famille. Il s'y met à pleurer. De gros sanglots et Kesha essaya de la consoler, mammon est-il te plate, ni dispasse ça, G le dis, G firmement, et G dis otter chose, G ni suis plus la banque de Dolores, G ni suis pas une ressource financière, que vous pouvez exploiter, quand vous en avez besoin. Less 3 zeros, euro $0 don't tu as besoin pour ton déménagement, tu les trouveras allures parce que tu en auras plus un centime de moi. Ni maintenant, ni jamais, Jamal me regarde, le visage moulé de larmes, et l'air de chien battu et disparu, remplacé par un regard de choc et de douleur authentiques. Il avait toujours tenu mon amour et mon argent pour acquis, et maintenant il voyait pour la première fois que mon puits en était pas sans fond. Et j'ai, I besoin que vous parties maintenant dis, G, la voix légèrement tremblante mais ferme. Mammon, est-il te plate, parlons, supply Jamal. A nous avons parlé, Jamal, pendant 69 ans et maintenant j'ai fini. Il resta là un moment, puis lui et Kesha s'y retournant et s'éloignant. G ferme la porte et m'appuie contre elle, les jams fables. G suis épuisé, mais G ni me, suis jamais senti, aussi vivante. G vis à mon fauteuil et à m'asseoir. J, I ate, te si concentré sur les otters pendant si longtemps, que G ni savais merm pas si, don't J. Avais besoin pour moi-même. J I dîner et G vous, et I pardonner de me maltraitor, et G me suis pardonner de vous, laisser me maltraitor. Alors pourquoi ai-je encore l'impression qu'il y a une distance entre nous, parce que le pardon n'efface pas les conséquences. Parce que la confiance s'y construit avec des actes, pas avec des mots. Quand ils sont parties, je reste longtemps devant la fenêtre. Je ne sais pas si Jamal changera vraiment. Je ne sais pas s'il parviendra à passer une année entière sans me demander d'argent. Je ne sais pas si nous pourrons un jour construire une vraie relation, mais je sais une chose, G and I plus pour d'être seul, G and I plus pour de dire non, G and I plus pour de défendre ma propre dignité. G prends mon téléphone et compose le numéro de Leonida. Salut ma belle, comment est passé ta journée? Interessante. Jamal est venu me voir, et alors. Différent, peut-être qu'il y a de l'espoir après tout, je suis content, quasi tu prévu cet après-midi. Je pensais aller au parc, et m'asseoir et lire sous si grand arbre que j'aime, tout vue de la campagne. Avec plaisir. En me préparant à sortir, je me regarde dans le miroir du couloir.
G vois une femme de 69 ans qui a pris trop tard que sa valeur ni si measure passe à si quel put donner aux autres. Une femme qui a trouvé le courage de reprendre sa vie en main, et pour la première fois depuis très longtemps, G. Souris,